आज हम पढ़ा सेकेंड चैप्टर आमर द बालाड ऑफ फादर गिलिगन विलियम बटलर इट्स इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर विलियम बटलर इट्स डेट ऑफ बर्थ हूँ 1865 और एक्सपायर्ड हूँ 1939 इज एन इरिश पोएट ड्रामाटिस्ट एंड माइसिस्ट ही वाज awarded the Nobel Prize for Literature in 1923 the Ballad of Father Gilligan has a ballad form, a narrative poem usually sung with regular short stanzas that tell a story. In this poem, it narrates a profoundly meaningful story and it has a more overtly religious content than most of his poems. The story is about a priest who, being emotional and physically worn out, fell into the deep slumber. As he woke up, he was horrified by the fact that he could not make it to the bedside of the sick man before he died, and that no one had performed the rites of blessings for the dying. The divine presence in the guise of the priest is an affirmation of a loving and kind God. Study the poem and find out how it glorifies God. So friends, अभी मेरा समझता कुछ इंग्लिश से सुनो तो. The poem begins with the tired of old priest Peter Gilligan attending to the dying members of his parish round the clock. It is his duty to pray for who are dying in large numbers. Evening sets in, surely tired. The father Gilligan is old and weak. He grumbles against overwork. I have no rest, nor joy, nor peace, for people die and die. But he is in his own elements in a flash. Dutiful priest as he is, he repents. He kneels and leans on the chair and prays for God's forgiveness. A tired soul, the priest, while praying, sinks into a deep sleep on the chair. Evening leaks away. More and more stars begin to twinkle in the sky. Leaves rustle. The whole world plunges into darkness. Silence reigns everywhere. God whispers to mankind in the absolute calm and still of night, torn by consciousness. The priest brings up straight rousing from sleep. His sorrow knows no bound. Mavron, the man had died. When I slept on the chair, the poor man on that evening haunts him. Beaten by guilt, the priest breathlessly rides to the sick man's house. The sick man's wife opens the door and is surprised to see the priest again. Father, you come again? He learns the death of the sick man. Father is grief-stricken. He becomes speechless. The disbelief of when he is told that the man had died merely an hour ago, after the priest had departed. The way of God begins to unfold before him. He realized that God had sent one of his angels in his guise to attend to the sick man. His heart is filled with wonder and gratitude for God's kindness for substituting one of his angels for him. God is all merciful. He has taken care of the humblest creature like him and his vast universe. Father Gilligan is lost in his unflinching love of God. And a moral which God never fails those who unflinchingly serve his fellow men. So friends, ଏବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ବୃଦ୍ଧ କ୍ଳାନ୍ତ ପାଦ୍ରୀ ପିଟର ଗିଲିଗେନକୁ। ଗିର୍ଜାର ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର ମୁର୍ମୂଷମାନଙ୍କ ଦିନରେ ସେବାରେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁର କବଳିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଛି। ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବା ପାଦ୍ରୀଙ୍କର ମସ୍ତକ କ୍ଳାନ୍ତିରେ ନଇଁପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଆସିଛି। ପିଟର ଗିଲିଗନ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭବ ତଦପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠୁଛନ୍ତି, ମୋର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ, ନାହିଁ ଶାନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହଠାତ୍ ସେ ଆତ୍ମସଚେତନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସହସା ଦୀପ୍ତି ଝଲସି ଉଠୁଛି। ସେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ପାଦ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି। ଚେୟାର ଉପରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବେଳକୁ ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଚେୟାର ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ଆକାଶରେ କ୍ରମେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଅନେକ ତାରା ଝଲସି ଉଠୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନୀରବତା ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ନିଥର ରାତ୍ରିର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ସତେ ଯେପରି ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ ମାନବିକତାକୁ ଗୋପନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ତ ପାଦ୍ରୀ ବିବେକଙ୍କର ତାଡ଼ନାରେ ହଠାତ୍ ଚେଇଁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ସେ କହି ଉଠିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚେୟାରରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଡାକରା ଆସିଲା ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପିଟର ଗିଲିଗନ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଅନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ସେହି ରୋଗୀର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିଛି। ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲା, ପାଦ୍ରୀ ବାବା, ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଭ୍ରନ୍, ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଡାଏଡ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ସ୍ଲେପ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଚେୟାର। କହିଲେ, ଫାଦର ୟୁ କମ୍ ଏଗେନ୍? ପିଟର ଗିଲିଗନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ରୋଗୀଟି ମରିଯାଇଛି। ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାଦ୍ରୀ ଚାଲିଯିବା ଠିକ୍ ପରେ ଏଇମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଆଗରୁ ରୋଗୀଟି ମରିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ନିର୍ବାକ ହୋଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣାର ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି
ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଜାଣି ଭଗବାନ ରୋଗୀର ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଦ୍ରୀଙ୍କର ଛଦ୍ମବେଶରେ ଜଣେ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଦ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରିଯାଇଛି। ଏହି ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନଗଣ୍ୟ ମଣିଷର ଯତ୍ନନାକ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଗଭୀର ଭଗବତ ପ୍ରୀତିରେ ଗିଲିଗନ୍ ଆତ୍ମାର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମରୀଟା ବା ସାରାଂଶଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1 ସହିତ। କାହାର? ଦ ବାଲାଡ୍ ଅଫ୍ ଫାଦର ଗିଲିଗନ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ୱିଲିୟମ୍ ବଟଲର ଇଟ୍ସ। ଏହି ଚାପ୍ଟରର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1 ସହିତ।